also requested Srimati Uma Mahadevan is a 1992 batch IAS officer of Karnataka cadre, who is currently serving as the additional chief secretary of Panchayat Raj in Department of Rural Development and Panchayat Raj from Government of Karnataka. She will come through the online later. She said that 12 to 12:30, in between that she will come and she will let us our students. And as well as we are also expecting Priyanka Mary Francis. Previously she was a DC of our Udupi. ISA, presently she is the Commissioner of Panchayat Raj from Government of Karnataka. She also said that she will also let us our students later through the online. So with this, also welcome one of the today's program coordinator, Professor Dr. Smita Hegde, and also Deputy Director of NUCSER and STG Coordinator of the Nitte University. I welcome you, ma'am. I also acknowledge the presence of Professor Dr. Anirban Chakrabarti, the Director of NUCSER, Professor Dr. Raviraj Kini sir, the Director of Nitte Communication Institute, members, NSS program officers, press and media representatives, and other head of the department, head of the institutions, and especially I want to welcome STG members. I can see that in a larger number today is attending this program. With this note, once again, I welcome you all for the special training on Grantha Mithtra. Thank you very much. Thank you, sir, and I extend a warm welcome to you too. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampadaha, shatru buddhi vinashaya, deepa jyoti namostute. Let us now destroy the darkness of emptiness and fill the atmosphere with the bright light of knowledge, hope and peace. I request Mr. Shashi Kumar Shetty to escort the dignitaries for lighting the lamp. May I now request our beloved Chief Guest, Dr. Anand K, Chief Executive Officer, Dakshin Kannada Jilla Panchayat, to address the gathering. So please. Honorable dignitaries on the stage, Professor Dr. M.S. Murthaya, Vice Chancellor, Nitte University, Dr. Shrisha Bhatt, MD, Akacha Tourism, and all the volunteers who are gathered here. So, the purpose of this gathering, you might already be aware. The program of Grantha Mithtra, it's a very unique program. It has been started as a pilot project in few districts of the state, and Dakshina Kannada is one of the fortunate districts to have this pilot project. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ? Okay, ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. Everybody knows ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. Okay. ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇನಾ? Okay. That is good. So this particular rural program ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so ಇದರ ಬಗ್ಗೆ we have to understand in detail. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ we will have sufficient opportunities here. The receptiveness and the capacity to do a pilot project is very good in Dakshin Kannada district. So in that regard, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ we are ahead when compared to other districts. ಈ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನಾಲೆಜ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಸುಮಾರು ಜನರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಲೇಡಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಈಗ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ನಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಶೈನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಅ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ gets and a student who is going to a government school gets. Of course ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಓದುವುದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ 8ನೇ ತರಗತಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ, ವೈ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ 9th and 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ದ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಹೈ. ಸೊ ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ದೇ ಡಿಡ್ ಅ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇನ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು. ಅಲ್ಲಿ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಮ್ ಯಂಗ್, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಗೇನ್. ಈಗ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ಸು, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಿದೆ. ಆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು, ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವುದು ಅದಷ್ಟೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ and you are all doing this service for a needy gram panchayat rural student. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಇರೋದಾಗಲಿ, ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಟ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರವೈಸ್. ಈಗ ಏನು ಒಂದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇರೋದೇ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಹಾಫ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತೀರಾ, ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನೀವು 8ನೇ ತರಗತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೀವು ಕರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಫ್ ಡೇ ರಜೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಂಡೇ ರಜೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ the content delivery from your side should be extraordinary and it should be very interesting for them.
ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಯು ಗೋ ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು 4 ಜನರು 5 ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಕಿಲ್. ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್. That skill will teach you how to grow personally also, how to communicate also, and how to connect with the society also. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಕಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 8ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಅವರನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, 1-2 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಟು ರಿಮೋಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಸುಡೋಕು, ಚೆಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್. You have to understand the overall structure of the program which has been designed in a scientific manner, and you have to utilize it to the fullest for the benefit of the students who are attending this program. That more than 100 volunteers have gathered and you have put forth your efforts. I congratulate the Akansha Trust as well as Nitte University's NSS team who have put together a huge lot of efforts to gather you all here, give you the training, and I hope there will not be any much of attrition, and whoever has been trained will deliver to the fullest possible potential. So with this ending remarks, I thank the university and Akansha Trust and all of you for giving me an opportunity to come here and address you in this very good morning. Thank you. Thank you, sir. May I now request our beloved Vice Chancellor, Professor Dr. M.S. Moditaya, to deliver the presidential address. Esteemed chief guest of this function, Dr. Anand, the Chief Executive Officer of Dakshin Kannada Jilla Panchayat, guest of honor, Dr. Shisha Bhatt, the Managing Director of Akanksha Charitable Trust, my colleagues, Mr. Sach Kiran Shetty, Professor Smita, some of the heads of institutions who are participating in this event, members of our teaching fraternity, invitees, and my young student volunteers who have volunteered to be Grantha Mithras. Of course, you are Grantha Mithras, otherwise you would not have come to this stage. But then, appreciating the fact that real India is not the India wherein you are living, and rural India is the real India, and believing that we need to do something to help rural India to come to the level of the other developed India. That's very great. And I am told by Dr. Smita that nearly 50 to 60 students she had to send back, because so many are interested and we can't accommodate all of them to be part of this particular, I would say, kind of revolution. It's very important for us to believe that as India has become the 5th largest economy in the whole world and poised to be the 3rd largest by maybe within a very short span of time, 6-7 years,
we should believe that real India lives in nearly 6,40,000 plus villages of this country. And therefore, all the educated have a responsibility to believe that education is for learning. Learning is not just for earning. It is little more than that. The learned has also a responsibility to teach others and motivate others, especially in rural areas, to be the friends of books. It is rightly said that if you can have a good friend, nothing like that. If you have many good friends, great. But then, if you have only few friends, you need not worry, you have friendship with books. You have many Grantha Mithras. Alright? Real learning need not be by experiential learning, it can also be from learning from others' experiences. And after all, what are books? Books on any subject for that matter are the essence of someone's experiences in life. Okay? Possibly you would have someone who has read, let's say, Future Shock, written by Alvin Toffler. Somewhere in 1970s he had written. Many of you would have read that book. And I am, every now and then I quote him on many contexts. One of the things that he said is the illiterates of the 21st century will not be those who can't read and write, but will be those who can't learn, unlearn and relearn. So, continuous learning is essential for everybody, and that is possible only when you fall in love with books and you become a Grantha Mithra. And when you become a Grantha Mithra, you also would like to, whenever good experiences you have visited a good restaurant, then what do? You tell your friends, hey, that's a good restaurant, why don't you go there? You have seen a good movie, you tell your friends. Similarly, if you have read a good book, see, all the youngsters have, many a times we have this kind of a conflict. Okay, now I am okay, but my friends are not okay. Alright? Many of us believe that I am okay, you are not okay. But can you go to the world wherein you will say, I am okay, you are okay? Now, even when you say, you are okay, I am not okay, you will develop an inferiority complex. And you will go back, pull back. Okay? And finally, you might reach a stage where you may commit suicide. Suicidal tendencies might come. So what is required in a society? In a society, everybody should believe that I am okay, you are also okay. I am okay, you are okay. I am now just trying to introduce a book to you. Alright? I am okay, you are okay is a book written by Thomas Anthony Harris, very famous book. If you get an opportunity, please read it. Your life would change and you would change many others' lives too. Because believing that you are okay and others are also okay is a very important thing. And similarly, sometimes you wonder why people behave in a given way, especially in administration. Anand would agree with me. Okay? We have a goal, alright? We want to make use of all the resources, say if you are talking of university, in such a way that we reach towards excellence in higher education, research and extension services, argument's sake, for a university. Now, I can't do this alone. I need the cooperation of all the heads of institutions, all the functional directors, all my faculty members, all the students and so on. But then, that is not easy to achieve. And many people will play different kinds of games. Alright? And you have to manage. You should ensure that they all work towards the attainment of the same goal. One may say, it is almost like, in a tug of war. A very simple example is to be given. If there are two parties in a tug of war, you can imagine during sports day, you play that. And in your team, if two people pull towards the other end, it is very easy to lose, isn't it? And that's why, how do you ensure that games people play are in the favor of the organization? Please read a book. Again, I am telling about a book. This is the title of the book. What is the title of the book? Games People Play. Who has written that? Eric Berne. Have any of you read that? Games People Play. Alright? Now what I am trying to tell you is, as Mahatma Gandhi said, he had very clearly, several occasions he has said, books must be your best friends if you want to reach the pinnacle of success in your chosen field. All need not succeed in the same field. We have wonderful people like Anand, he is in one field. We have people like
Dr. Bhatt, he is in another field. He is representing state, he is representing the voluntary organization, there may be someone in the private sector. Your path is fine, but the perfection is something that we need look out for. And if that has to be done, you need essentially be falling in love with books. You need read a lot. That gives you a lot of experience. We can learn from others' mistakes and the good deeds. And that journey is going to be very, very interesting, enjoyable. Life is very short, my dear friend. You should listen to me very carefully when someone with a grey hair says this. This is a very short journey, and therefore, if at all you have to make it interesting, if at all in your pursuit of excellence, if at all you have to remain focused, others' experience you should take into account. And make a difference to the society by going to the society, by helping others. And this is a wonderful program. And the state and the voluntary agencies in development, there are actually 3 agencies. Okay, the state, namely the government, and then the voluntary sector, namely civil society organizations, and then the private sector. The private sector always has a self-interest. The state has noble objectives, but in itself it may not be in a position to do anything unless the state joins hands with the voluntary sector, civil society organization. So there is a great combination. And even university is a voluntary organization for that matter, civil society organization for that matter, or non-profit organization, by whatever name you call it. Okay, so we need come together. For me, this is a very unique program. Of course, I had some other commitment. There was a Japanese delegation in the university. I changed the timing and I said, I told Professor Shashimar Shetty I will be there just to ensure that we respect our guests, our partners, and this mission we appreciate. And I'm sure all our enthusiastic students will have a great opportunity to go to villages and be the change agents there, and be the change agents and be the change that you want to see. And with that small note, I once again thank Dr. Anand and his department, and also Dr. Bhatt for having agreed to join hands with the university. And I wish all the best to Shashikiran Shetty and our other colleagues who are taking up this venture very, very seriously. And I congratulate all the students who have volunteered to be the volunteers, not by any force or anything like that. And I wish that you enjoy your efforts to bring changes in the villages, and making reading a big habit, and also being with them. Sometimes you can even give small lectures to them, to inspire them about your own professional success. And wish the program all the very best. Thank you, ladies and gentlemen.